finally set up. This is the last move. علي شوي. That's it. Thank you. As today is the first day for the farmers market, we are here especially to introduce our organic coffee, which is already booming in the market, and we are serving fresh coffee. We are trying to go healthy also, to keep people moving on a green pasture. Yeah. We roast fresh in the UAE, so it's all been roasted this week, straight to the market. المزرعة اسمها برايم اورجانيك، واحنا تبع الشيخ سلطان بن خالد القزمي، وبقالنا سنة، وإن شاء الله يكون الخضار تبعنا يعجبكم. We have over 45 different produce. We're growing outside right now, so we're limited to the seasons. But inshallah, within this year, we will have more greenhouses and be able to provide all year round. The farmers market on the terrace is a very nice atmosphere. It brings a lot of families together in an environment, and that's part of being organic is to bring the community together. And also, the customer will be able to ask specific questions, how things are grown, to rest assured that it's 100% organic, what the process is, how long it takes, the seasons. I'm sure customers have a lot of questions that we'll be able to answer directly from the farmer. Good morning, my name is Lordy and we're so excited to be back at the farmers market. We've been waiting for this to come back all summer. I've got guests for lunch today and I'm so excited to be offering them organic vegetables as part of my menu. It's the farmers here are wonderful. They put lots of love into everything that they do, and I think this market is Dubai's hidden secret, but I tell all my friends about it. The message for this season is gathering. We gather around the table, we gather the crops in the fields, we're gathering here in a good cause, but on the whole, the winter season in Dubai is the height of the calendar for me. As a cook, as a business in Baker and Spice, and we use it. And people ask, why is the food so good? This is why. The stuff is so good, there's very little you need to do for it to be a fantastic plate in front of you. مرحبا، أنا اسمي طلال الراشد، عايش في دبي من الكويت. اليوم جاي أبراج الإمارات لأن فارمرز ماركتس أون ذا تيراسز أون كل جمعة، وطبعا هذه الأفكار وايد مهم إن إحنا نساعد فيها ونجي ونشجع، برغم أن أنا أحب المطاعم أكثر، وشغلي في دبي نوعا ما إني أروح أزور مطاعم وأوري الناس شنو في شيء جديد ولذيذ، بس أشياء مثل هذه ضروري إنني نشوف شنو ممكن نستفيد منها إحنا كناس مهتمين بالأكل. الفوديز لازم ينتبهوا على اشياء مثل هذه، لان لما هم يروحون ياكلون ضروري يعرفون هم مصدر الاكل اللي هم قاعد ياكلونه شلون وصل لهم، اذا كان فريش ولا لا، منها لصحتهم ومنها عشان يدعمون الطرق السليمه، فان السبلايرز اللي يوصلون حق هالمطاعم هذه ياخذون بعين الاعتبار ان الناس مش بس ياكلون، يعني ضروري انه يكون عندهم معايير معينه يفضلون من ناحيه ايش كثر طازج الاكل، ايش كثر نظيف، هل في يعني كثير اشياء لازم ينظروا لها، وبالعكس انشطه مثل هذه وايد تساعدهم ان منظورهم يختلف، ما يضل ضيق بس في اطار المطعم والتقديم، يعرفون اكثر، يقدرون يسالون المطعم لا من وين هالشيء، احنا ما ناكل كذا، هل هذا يعني استخدمتوا فيه مثلا اشياء غير صحيه، هل هذا تكلفه، هل هذا يدعم المنتج الوطني، هل هذا اسئله وايد. طبعا مهم ان اللي موجودين في البلد يعني يدعمون اللوكال برودكت او المنتج الوطني، اللي ممكن اهم سبب ان انت تبي شيء طازج، يعني انت كل ما تاخذ
منتج او تاكل منتجات جايه من بلاد بعيده، انت اول شيء التكلفه اعلى 100%، ثانيا مو بالضروره اصح او افضل، لان فتره التخزين وفتره النقل يصير الاكل اقل يعني فريشنس او ما هو طازج بالدرجه المطلوبه. اذا جيتوا جربتوا الاشياء اللي هني مثلا وهي اشياء محليه مزروعه هني لوكالي، راح تكتشفون بالعكس ارخص وجدا افضل يعني من ناحيه الطعم. وشيء طبيعي هذا، لانه انقطه في اليوم مثلا والحين انت راح تاكله خلال ساعات يعني، فما في افضل من كذي. حقيقة أنا وايد كان مهم عندي إن أحضر الفارمر هذا، وأنا أشوف إن الكل لازم يحاول إنه يحضر، يعني هم اختاروا حتى وقت من السنة الجو من أحلى ما يكون، حرام الواحد يكون نايم بهالوقت، يعني أنا أمس نايم متأخر، قمت 7 الصبح بس عشان أتأكد إن أنا أحضر، وأقول حق الناس اللي مسوية الجهد هذا إن إحنا فعلا في دبي خصوصا محتاجين أشياء كذي. ملينا من الأشياء اللي نوعا ما تجارية، مطاعم مجمعات ما أعرف إيش، يعني في وايد أشياء out there مهم ان الواحد يشارك فيها من باب التغيير، من باب تشجيع انشطه مختلفه، التنويع وايد مهم. فطبعا كل ما زاد عدد الناس هنا كل ما كان في سبب ان اشياء مثل هذه تستمر. To see this happening this morning is the highlight of many months. I can't say the year because it was only in April when we shut down the previous season. And I'm basically tackling every person I see to find out whether they're new customers or old customers, because we need to spread the word. And so many more farmers here this year, and so much more stuff than we had at the beginning of the season last year. So on the whole, I'm so happy. I'm so buzzed out. Just come. What can I tell you? Even if you're not here today to witness all this, every Friday morning in the garden, and the garden is beautiful. And I have to say, the air here is probably a few degrees colder, cooler than it is in town. Such a pleasure.